Hello, this is Gringo in the Kitchen with Zenobia, and today we're going to be doing some cupcakes. Now it's getting very close to Mother's Day. Mother's Day is coming up in about 3 days, so we'll go ahead and put some cupcakes together for you. Hello, darlings! E hoje tá se aproximando do final de semana para o Dia das Mães. E hoje nós vamos mostrar para vocês como a gente vai fazer uns cupcakes pro Dia das Mães. All right, so let's come in here a little closer and we'll look at the ingredients we're going to need. It's very simple. If you go up to Walmart or any place like that, you can get yourself a box cake for about $2. And then we just chose to use a strawberry. Now with that, you're going to need 3 eggs, a third of a cup of oil, and a cup of water. And then just to decorate afterwards, we got some of this little icing. And of course, in our cupcake holders, we like to use these papers to keep them clean. And then just some little decorations for afterwards. And then final, we'll end up with that. It says, I love you, Mom. E aqui nós temos os materiais que nós vamos precisar de usar pro cupcake. E mais uma vez, como eu acho muito fácil, a gente está usando aqui uma caixinha de bolo já semi-preparada, que tem todos os ingredientes. A única coisa que você tem que acrescentar é os ovos, o óleo e água. O que eu recomendo é seguir a mesma instrução que você tem nas costas pro bolo, e aí você divide em cupcakes. E aqui nós temos a decoração, aqui tem as forminhas, aqui mais decorações, e aqui é os tops dos cupcakes para decoração. Okay, so let's go ahead and start mixing the ingredients. 3 eggs. Aqui vai botar os ingredientes, começando com os 3 ovos. We used the brown eggs. You can use any egg you want. It just seems like the brown eggs are a little bit healthier. They're the open range. All right. Meio copo de óleo. E como eu disse, segue a instrução da caixa. Tudo que pedir na caixinha você faz. Aqui nós temos o óleo, a água e o ovo. Você vai misturar bem. Just about 30 seconds to a minute is all you're going to need here. Você bate bem até tudo estiver bem misturado. And while that's beating, I'm going to open up the box. Vamos abrir a caixinha de massa preparada do bolo. Now, if all you have is a white cake, you can use food coloring to make it any color you want. But we were able to find the strawberry, so we're fine with that. Se você quiser o bolo de uma cor específica que não tem caixinha, você pode usar aquelas coloração para comida. Just adding the powder. E aqui a gente está adicionando o conteúdo do pacotinho do bolo, a massa. You see the beautiful color it is, huh? Then I use a spatula. You just want to get it off the sides so you can get everything mixed. Geralmente, se você quiser, pode usar uma espátula para tirar a parte que fica assim grudada nas paredes da batedeira. You want to make sure you go to the bottom of the pan because that's where the powder will stick. E se você quiser o bolo de uma cor diferente, se você tiver somente a massa para o bolo branca, você pode comprar aquelas gotinhas de colorante para comida e fazer a cor que você queira. You're getting pretty good shape now. I'm going to get some of the mix off of the Já está bem misturado. Muito lindo, olha, aquela cremoso, rosa. E aí você usa a cor de acordo com
a mãe, se você souber a cor que a mãe prefere. So now I'm going to take the beaters out. One thing you want to be careful when you take the beaters out so you don't get your ceiling and your walls all full of batter. You just take it up slowly so they clean themselves, like that, and then you shut it off. Para levantar, você levanta devagar e aí There it is. fecha And e they're aí clean. fica limpinho, tá vendo? And I just take them out and wash them right away. Stick them over here in the sink, okay? So now we're going to set that aside. We'll get rid of our mixer and we're going to go ahead and put it in the cupcake pans. E aqui nós vamos usar as forminhas de papel que combina com a cor do bolo. We're going to do about 12, 6, about 18. I think that'll do about E 18. aqui nós vamos colocar outro desenho. A gente vai colocar desenhos diferentes, mas eu vou usar para possivelmente esses 6 para decoração do Dia das Mães. So for baking this, you're going to do about 345 degrees. It depends on what type of, if you have glass, they want a little bit hotter. But if you have non-stick, then they say a little bit cooler. So about 345. We're going to go for about 13 minutes. Well, it says 13 to 18. It depends on where you live. So we'll go through, I'm going to set it at 15 and then it's right in the middle. Nós temos diferentes desenhos para os copos, para as forminhas. Então vamos usar desenhos diferentes. Okay, and then once we get started here, we're going to use we'll fill it about half full because they will raise a little bit. E aí, quando você for preencher com as forminhas, só preencha a metade da forminha para poder, porque vai crescer quando estiver assando. Okay, so let's start right here. You just want to be careful you don't get it all over the place, but we'll go about a half, and then if I have enough left over, we'll go back. Só você coloca em cada forminha meia conchinha da preparação de bolo. I use an ice cream scoop. That just seems to work a lot better than anything. A gente usa daquelas colheres para sorvete.
So like I said, put them in the oven for 345 degrees for 13 to 18 minutes. And in Portuguese, that would be about 180 para 13 até 18 minutos. Yeah, 180 graus de 13 a 13 até 18. até 18 minutos. Você tem que olhar, né? E geralmente, se você seguir, tudo tá na caixinha. Se você seguir tudo da caixinha, vai dar perfeitamente certo. Okay, so we're going to stick them in the oven. We'll be right back. Everything's cooled down to pull them out of the oven about 10 minutes ago. You just want to make sure that they're not hot anymore. And then we're just going to start decorating. We're going to use pink right now. Whoops, little air in there. Nós tiramos do forno, deixamos esfriar os cupcakes e agora estamos decorando. And I just keep turning as I'm spraying. And then, of course, you got to get the center. You just want to make sure you don't see through. Okay? There you go. Okay? Olha Pretty que cool. lindo, gente. Olha. Okay. I can see you far and wide across the ocean, above the clouds. In your presence I am free. I hear your whisper through the wind. Right now, there's no place that I would rather be. So let this moment last. I've searched myself, I've tried to figure out who I am, and you were always there to lift me up. 'Cause no one else can make me love like you. You give me strength, Lord, I finally know where I belong. I can feel you in the sunlight and through. Okay, so now we're just putting a little decoration on them. A finalização da decoração com a mensagenzinha do Dia das Mães. E alguns desses dizem: eu amo você, mamãe. Aqui diz Feliz Dia das Mães. E o outro diz Happy Mother's Day. Yeah. So, isso aqui, se você não tem onde comprar essas decoração, você pode pegar cartolina e aqueles palitos de dente e cortar do jeito que você queira. E até se for para os avós, mandar as crianças decorar e pintar com lápis de cor ou tinta, uma coisa assim. Fica maravilhoso, gente. Olha que lindo. So this is something you can do with your kids. Dad can do them for mom or whoever. And, you know, it's sort of quick. It doesn't take very long. It just takes a little bit of time in the oven. That's about the longest part of it. And the rest of it is just easy. So, all right. On behalf of Gringo in the Kitchen with Zenobia, we thank you. Thank you for watching our videos. Please subscribe, like, and share, and click that little bell because the bell lets you know when we have other videos that are coming out. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você não é inscrito, eu peço a você que se inscreva e compartilhe os vídeos para ajudar a fortalecer o nosso canal. Um feliz Dia das Mães para todas as mães. Happy Mother's Day to all mothers and feliz Dia de las Madres para todos vocês. Happy Mother's Day.
the world. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my